Сегодня мы с вами будем играть в игру Ganster. Так вот мы оказываемся на улице. Сегодня мы с вами пойдем какие-нибудь задания делать. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Давайте на этот... нет. Давайте, ребят, забежим до этого места. Посмотрим, что такое за задание. Я только начал играть, вчера только скачал, вот сегодня для вас снимаю видео. Давайте поиграем. What's going on, E? My delivery boys haven't showed up in days. None of them are returning their calls. Maybe they got some heat, laying low. No, man, no. Their safe houses are empty. I think it might be aliens. Listen, get in the car. Let's go talk to your rivals. My rivals? But they don't like me. You promise we'll only talk? I hate violence. I promise. Only talk. So you check the safe houses for your delivery boys. Check the obituaries. There's one of my boys getting taken out there. Usually a kerfuffle of some kind. But there's been no kerfuffle. These are kerfuffle-less disappearances, man. It's the moment. So, some of the bad things that I have done. Погнали. Мы туда поехали. Вгружаемся. Приехали. Какой человек стоит? Hey, we want a word with you. Just the punk we were about to come see. You're gonna pay for what you did, man. The hell you talking about? Think you can put a hit out on my entire crew and get away with it? What? That is a false accusation. I protest. Get it, boys. Don't let them hurt me. I'm delicate. You put a hit out on that guy. I wouldn't even begin to know how to think about doing something like that. Yes. You think you could take out our guys and we wouldn't try to stop you? I think you're misunderstanding. Блин. Давайте кулаками. Бежали к другому. Вот это с кулаками. Если убьем, патроны получим. Не получим, давайте его патроны возьмем, если не есть. Вертухи он валит. Ой.
Ну-ка, отсюда пустим. Просто ты чё? Пестиком ходишь? Давайте его тоже бьем. Половили. И тут еще 3 человек. Ой. Давайте спрячемся. Блин. Готовь перезагрузим. Давайте патрон. Сейчас патроны подкупим. Так, уже. Так, мы купили все тело. Стреливаться будем. Так, первый готов. Второй готов. Третий готов. Ого. Бабусики посыпались. Все убили. Опять их трое. Сейчас один с вишкой будет. Так, сегодня его убили. Давайте вот это убьем. И последнего, наверное, делаемся. Ой, нифига себе, тачку я не успел. Давайте-ка. Пятница. Как она будет сейчас? Нам бежит. Наверху убиваем. Блин. Давайте сюда поднимем. Последний. Все. Опа. Все, поймали его. Last time I heard from little Johnny and his crew, they were gonna celebrate at the City of Saints, and we ain't heard from them since. And Twerky's our main competition, so maybe you could see how we'd leap to that conclusion. These crews MIA too. There's some new competition in town? If there was a new big player moving and shaking, we'd have heard about it. Telling you, man, it's friggin' aliens. It's not aliens. Did you not just hear all the things that he just said with his mouth? Everyone is disappearing. This is it, man. They're here. Look, give me a call if you find something concrete. Well, he did mention his boys went to the casino. I'll check that out. Да, нет, не отпустили. Ну все, выполнили мы задание. Давайте что-нибудь еще найдем. Перезапуск не хочу. Давайте там поделим. Нам это не нужно. О, какое задание появилось? Посмотрим. Нифига себе, очередной уровень. Офигеть. Давайте, ребят, за кристаллом, может, откроем.
Посмотрим, что это за миссия. So, what's the plan? Cyclico. Is that code? It's a real estate firm to which Frank and the Honorable Reverend Goodman are intimately tied. They bought the old library downtown, demolished it, and now they're putting up a new convention center. Part of their attempt to flip the neighborhood. Despite the... Давайте пропустим. Vegas streets. И поехали. What's next? When we get to the site, we're going to work our way up to the top tower and plant a few explosives. Then we're going to get a good distance and make fireworks. Where'd you get the explosives? They were in Lewis's stash. A gun runner? A gift in case we got out of that ambush alive. I find this most offensive and crude. Your mother would be ashamed. You don't know what my mama thinks, dog? I heard the fast food bags earlier, Benjamin. You're several slutty mothers again, aren't you? What did we talk about? Come on, man. Are you lying to your doctor? Smash through! Убили двоих. Let's do this. Да. А теперь понятно? Это где-то отлично. О, бабы тоже помогают. Бабульки. Ну. Еще бабульки. Over here! Эти рабочие пустышки не ходят. Эти девчонки нам помогают. Ну, подойди. И последнего мочим. Watch it. Пошли дальше. Так, тут вот он. Look out! Здесь девчонки помогают. Это он. Здесь он других убивает. Да не сюда. Ты что тупишь, а? Наверх. А вот еще двое. Выпуск. Перезапуск. Let's do Будем this. опять отсюда. Ты куда ты бежишь, дурак? Тоже убиваем. Over here! Ну, побежали, что ты тут встала? Сейчас не хватает.
Не жалею, очень. Hands off. Look out! Вот сильно хитанул там. Вот хиту. Мне сюда не надо. Давайте тоже убьем. Да вот, стреляйте. Увидели, побежали дальше. Давай. Тут надо умереть. Побежали дальше. Так, иди. Вот все, поднимемся. Over there! Вот. Ну, почему оружие не доступно? О, нет. Аптечку буду брать. Вот сколько их много. Ну же. Нам одна фигня. Блин. Давайте пойдем. О, все. Мы их убили всех. Let's do Наверное, this. всех убили. Those elevators should get us to the top of the towers. We'll each take one. А на другом лифте. Мы на другом. Plant your package over there. Let's go. That was fun. We should do it again sometime. Yeah. What are you doing Saturday? Seriously, though. Thanks, Jason. Sure. See you soon. Вот еще одно задание выполнили. Даже не сегодня. Сейчас поедем. Давайте улучшим. Давайте мы улучшим вот это. Нет. Вот сюда. Так, отмена. Это нет. Ой, нет, что я натворила. Отмена. А нет, все, у нас больше ничего нету. И поехали. Что-то звук пропал. Давайте сейчас опять настроим этот звук. Так, отсюда. Так, звук. На полную давай.
Ну, где-то так пойдет. We need to talk about your brother. My brother died a long time ago. Тут надо... Who the hell is he? Да, Wouldn't you like to know? Just вот not find me. нормально. Давайте посмотрим, что же это. Так, блин, это... Ну, давайте потратим задание. Ой, кристаллы, что вот у нас задание. На хвосте. How are your stalking skills? Hello to you too. Rumor has it Frank and his guys just pulled a big heist last night, meaning he hasn't had a chance to launder the money yet. That means somewhere out there a big, beautiful stack Давайте of money is sitting in a пропустим storage. разговор. Садимся. Так, доберусь до парковки. Давайте машину сядем. This just in what we're going to go ahead and call an act of terrorism, armed individuals stormed the construction site of the forthcoming Cyclico Convention Center. Witnesses at the scene reported hearing gunshots and, quote, men screaming like little bitches prior to watching a portion of the partially constructed building fall to the ground. They don't care about America. They don't care about anything. If we can't protect our convention centers, how can we protect our kids? Stay tuned for Какая-то further машинка. and rampant speculation. So, baby, what do you want tonight? The Сейчас usual. будем Anything в you want, sweet thing. You know what would get me wetter than a women's secret on a swimming team? Coming to you live from the Fucking hood. on a Let's big talk pile of I'm money. taking calls. Oh, yeah? Come on, let's just grab a motel room and you can Yeah, make you on me your work. I got a real big pile of money for you, baby. But it's kind of out of the way, and I got some errands to run. I was thinking maybe a quickie. You can't tease me like that. What if I met you there later today? I'd be waiting, naked. The only thing between us, $100 bills. All right, okay. But you can't tell anyone what I'm about to tell you. Your secret is my secret. Так, подъехали. Давайте найдем удобное место. Да, удобно. Go to locker 240 at Store and More across town. The entrance code is 6887. Fucking idiot. Now let me take care of some things, and I'll meet you there in, say, an hour? How about in advance? Here you go, baby. Так, почему, давайте... Почему мне оружие нельзя брать? Что использовать. Боеприпасы. Так, все, борьбу. Another Vegas skunk. Всех убили, теперь что можно валить? Сейчас Store and позволим. More, locker 240, code Это возьмем 6887. бабки. You have an hour. Так, I'll можно send пройти? E right now. Да, можно. How's Lucy? Safe and sound. Миссия выполнена. Награду 7 кристаллов. Что там видел? Yeah, My mom ran.
Давайте пропустим разговор. И возьмем вот это оружие. Оттуда выберемся и посмотрим другое задание. Ну, продолжать выбегать. И давайте посмотрим следующее задание. Это задание с 13. Давайте откроем. Так, ограбление века. So I've been thinking. So far, we've been hitting Frank at his extremities. Maybe it's time we go for the heart. I've never been too good with metaphors. Еще Oh, давайте come on, задание Boston. Think проходим. about it. И до What's следующего Frank's видео. baby? I don't know. You can't be talking about his casino. Ding, ding, ding. You've won an all-expenses-paid trip to the city of... So what's this brilliant plan? Well, I have this stripper friend who used to moonlight as a cocktail waitress at the City of Saints Casino. After a few gin and grenadines, she leaked the location of the vault key. How does a cocktail waitress know anything about casino security? Let's just say she had access to some sensitive areas. И погнали. You're in Polly's playground now. 87 to 93. All right, for all the rockers out there who want it, this is Wanna Mama by Pop Leva. Ёбарский, тут милиция. Это дурак. Могу заехать. Давайте сейчас убежим в полицию и вот тут остановимся. Чуточку пропустили. Вот сюда. Shouldn't we be wearing black or something? Because that wouldn't be conspicuous. The key's at the other end of the Опять lobby. казино это. Go. Just where do you think you're going? Put your hands in the air. This is a restricted area. The manager should have the key. Take him out and grab it. Тут милиция подъехала. Давайте вон. Так, первый готов, давайте вон. Второго. Вот и ребят. У меня сейчас убьют. Давайте купим аптечку. Купим. И погнали. Второго убили, давайте убьем третьего и сейчас управляющего будем взять. Вот его убиваем. Тут еще тоже полиция. Где третий, второй полицейский. Его убиваем. Ну что, все. И последнего. И без... А, нет, еще один. Это не заметил. Так, все убили. Правда, у меня мало хп. Нифига себе, как ты вырвался.
Cantaloupe never lets me down. Your friend's name is Carrie Cantaloupe? You should see your cantaloupes. Let's move. I knew you were worth keeping around. Убили. Живой еще. Точно мертвый. Убежали. Да, вот тут. Я присутствует она за нами. Это... Короче, обменяем. Все. Блин, вот я дурак. Вот теперь запуск. Не успел я аптечку взять. Опять все сначала. Ну сейчас поборы не пройдем. Все отсюда убегаем. И убиваем это. Это... Да никуда ты бежишь, а? По лестнице поднимаемся. Патроны теперь закончились. Так, нет. А, нет, нет. Ну, сюда. Давай сюда, магазин. Пистолет. И такой пистолет. И погнали. Давай. Вот, так. Got the key. Nice. Carrie Cantaloupe never lets me down. Your friend's name's Carrie Cantaloupe? Вот, иди. Let's move. Ну что ты стоишь, девка? Что ты мне помогала? Стал какой-то, значит, говорит еще. Так, так. Убиваем второго. И все. Погнали. Так, аптечку возьмем. Так, тут никого нету. Все. Now comes the easy part. Let's steal us some money. The easy part, huh? Только думаю, сейчас тут много бабосиков получу. You're under arrest. You think I won't Это shoot? нифига себе тут золото. Ну и копов много. Давайте вот этого. Ага.
пернуть. Дай бог, сейчас сначала будет, пожалуйста, не сначала. Now comes the easy part. Let's steal us some money. The easy part, huh? Ну так, 3 звезды. You're under arrest. Это пропускаем и отстреливаем. Это поделаем. Делать. Ведь прошу так написано. Let's go. Вот, не сюда. У вас на улице много ментов будет. Как я и говорил. Okay, so I admit the plan wasn't complete. Довольно отсюда. This is just good old-fashioned fun. Ну, гоняем от них. Ой, нет, там тоже нет. Давайте сюда попробуем. Хотя бы не найдет нас. Можно попасть. Нет. Как не быстро. Все, поехали назад. Мне ребят там позвонили. Валим. Рубим. Так, интересно, сколько я же получу? In all seriousness, if there was ever a chance things would blow over with Frank and his crew, we just kissed it goodbye. Good. If there's anything I love, А каким разговаривать, если не урод Vera's закрыт? lucky to have you. and I'm lucky to have you. I mean, you guys. You know, you're good friends. Thanks.
Hey, you should stop by the club later. Нет. We'll celebrate. Ну, давайте, короче, пропустим. Ну все, ребят, у нас видео заканчивается. Давайте, когда соберется на этом видео 2 лайка, и выйдет это новое видео. Всем пока.